So we wanted to focus on ways to support communication during everyday activities so that we make using AAC a really as easy as we can to integrate into just the typical things that happen day to day. A gente realmente quis compartilhar esse conteúdo de usar a CAA, maneiras de incorporar as atividades do dia a dia, porque a gente quer assim, falar muito sobre isso para que essa integração seja o mais fácil possível e que ela realmente se integre nas coisas típicas que já são feitas no dia a dia. So let's look at what we're going to try to accomplish today. Então, vamos olhar aqui o que a gente vai tentar alcançar hoje, nossos objetivos dessa manhã. So we're going to list, oh my gosh, I am so sorry, I have the English one up. I apologize. That's okay. Hang on one second. I thought I had the translated version up. Give me just 1 second. No worries, take your time. Here we go. Perfect. Right. So are you still seeing my screen okay? Yes. Okay, perfect. So we are going to list 2 ways to identify communication opportunities at home. Então, nós vamos, um dos objetivos é listar 2 maneiras de identificar oportunidades de comunicação em casa. We are going to define a strategy called modeling and talk about how it supports communication and learning for individuals who are using AAC. Nós vamos definir essa estratégia que é chamada de modelagem e vamos entender como que ela pode prestar suporte à comunicação, aprendizagem mesmo para pessoas que usam a CAA. And then finally today, we are going to identify 2 meaningful and motivating activities where AAC can be introduced at home. E além disso, nós vamos hoje identificar 2 atividades que sejam significativas, que sejam atraentes, né, cativantes para a pessoa e que possam ser realmente incluídas nas atividades do dia a dia em casa. So one of the things that we want to make sure that we're doing today is making sure that we're giving good, solid examples for families to be able to use systems at home, but also for educators and speech pathologists to kind of think about as they're working with families to give ideas and suggestions. E nós vamos hoje dar exemplos sólidos, né, para trabalhar com essas famílias, mas não só para essas famílias, para que entendam exatamente como usar esse sistema para ter o melhor retorno disso, mas a gente também tem o objetivo de trabalhar com professores, profissionais da fonoaudiologia, para que essas pessoas estejam preparadas para dar ideias para essas famílias de como fazer isso da melhor maneira. So let's talk about tip 1 and identifying really interesting and regularly occurring opportunities for communication. Então a gente vai falar agora de ideias que sejam muito interessantes, mas que já sejam coisas que ocorrem tipicamente no cotidiano de uma família. Essa é a primeira dica de hoje. So really any activity can be an opportunity to use and practice communication. E, de verdade, qualquer atividade pode ser uma oportunidade para se usar a comunicação e para se praticar a comunicação. So it can be anything from brushing teeth to picking out an outfit for the day to cooking a meal. All of those things are really great opportunities. E pode ser realmente qualquer coisa dessas atividades diárias. Pode ser assim, escovar os dentes, ou escolher uma roupa que a gente vai usar naquele dia.
pode ser o momento de cozinhar. De verdade, tudo isso, todas essas atividades são oportunidades. So when we're doing this, we're thinking about giving kids a reason to use their device every day, right? Giving them opportunity to learn and to practice the skills. Então, quando a gente está falando sobre isso, o que a gente está fazendo de verdade? A gente está proporcionando oportunidades para essas crianças de praticarem essas habilidades de comunicação. So one of the things that we want to think about as we're thinking about these different opportunities is making sure that we're moving beyond simply requesting, asking for things that someone can give to me. Uma coisa que a gente precisa ter certeza quando a gente está trabalhando nisso é ir além daquela coisa de pedir, algo que aquela pessoa possa fazer por mim. And that we start to consider a broader range of communicative intents. Things like asking and answering questions, or making comments, or offering opinions. Então, dentro dessa ideia, a gente tem que aumentar, né? Ampliar essas oportunidades de comunicação. Por exemplo, fazendo perguntas ou respondendo, pedindo para a pessoa fazer um comentário sobre alguma coisa, para a pessoa dar uma opinião sobre alguma coisa. So, how do you identify opportunities for communication? Então, como que a gente vai identificar essas oportunidades para a comunicação? And so, families, this is a great strategy for you to think about how to integrate an AAC system. Clinicians and teachers, this also works to ask your families to do, but it also works really well in the classroom and school environment as well. Então, nessa questão de identificar as oportunidades de comunicação. Para as famílias, eu falo o seguinte, essa é uma estratégia excelente para você realmente começar a conseguir introduzir isso no dia a dia, mas eu falo também para os professores. Claro, como eu já mencionei, é uma boa oportunidade você saber isso para você dar ideias, né? E para pedir para que as famílias façam isso, mas não somente por isso. É bom para os professores também para você usar isso na sala de aula. So the first thing that we're going to do is we're going to make a list of the things that happen during the day at home or during the day at school. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever uma lista de todas as coisas que aconteceram durante o dia, ou em casa, ou na sala de aula. Just basically, what are the things that we do? What are the regular things that we do? What are the fun things that we do where there could potentially be opportunities for communication? Write it all down in a list. Então, basicamente, é você escrever quais são as coisas que a gente faz normalmente, regularmente. Quais são as coisas engraçadas que já fazem parte da atividade do dia a dia. É importante que você faça uma lista, escreva mesmo, pega o papel, caneta, escreva uma lista dessas atividades. Once we have that list, what we're going to do with that is go back through the list and prioritize things that are fun and interesting and motivating for the child or for the student. Então, uma vez a gente, estando com essa lista pronta, o que a gente vai fazer? A gente vai até a lista e vai identificar todas as atividades e separar assim, quais são as coisas divertidas, quais são as coisas interessantes, quais são as coisas que são motivantes para aquele aluno, para aquela criança. So one of the things that we want to have in our minds is the joy around communicating that verbal kids have when they engage in things that they love and things that are fun. And we want to help develop that same joy for AAC users. Então, assim, falando de crianças que têm o desenvolvimento verbal comum, o que é muito presente na comunicação dessas crianças? A alegria mesmo, o gostar de fazer tudo isso. E o que a gente quer fazer com as crianças que usam CAA é proporcionar essa mesma alegria.
So we really want to think about the activities where there's a lot of fun and a lot of motivation, not just things you want somebody to do, but things that they enjoy. Então, assim, é muito importante que a gente encontre nessas atividades coisas que são divertidas para aquela criança, coisas que são motivantes para aquela criança. Isso é muito importante, e não somente a gente falar o que eu pedi para a criança fazer alguma coisa, eu quero que você faça isso, agora eu faço aquilo. Não, é muito mesmo importante identificar coisas que a criança gosta de fazer. So once we've done that, then we want to think about the words and the vocabulary that are needed for that activity. Então, depois de tudo isso que a gente falou, é importante a gente pensar no vocabulário que é necessário para essas atividades. In the software Snap Core First, we have a lot of this vocabulary already in place for you, and I'm going to show you some examples of that in just a moment. No Snap My Core First, que é o software da Adobe, já existem vários vocabulários, né, para cada atividade, mais adequados para cada atividade. Eu vou mostrar logo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como usá-los. However, if you don't have a high-tech piece of software and you are looking to make communication supports, then the next step that you would start to do once you've thought about the vocabulary then is start to pull together symbols and pictures of the things that are the vocabulary that you want to represent. Eu mencionei agora sobre o software, sobre o Snap My Core First, mas assim, se você no momento não tem um software de alta tecnologia para trabalhar com isso, aí a próxima coisa que você vai fazer para prestar esse suporte de comunicação você vai juntar símbolos, né? Símbolos pictóricos para formar ali para ter com o mesmo objetivo. And then once you've thought about those things, then you're going to prepare to demonstrate for your child or for your student how to communicate using their system. Então, depois que você pensou nisso tudo que a gente mencionou, o próximo passo é demonstrar, né, esse processo para que a criança saiba como usar o sistema. And this is a process that we're going to talk about in a little more detail later on, called modeling. Esse processo chamado modelagem, a gente vai falar mais detalhadamente sobre ele daqui a pouco. So let me give you a few examples of what I mean in terms of integrating this into these day-to-day activities. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o que eu quero dizer quando eu falo para vocês para integrarem essas atividades durante as atividades do dia a dia. So one of the first examples, one of the things that we all do every day is we get up and get dressed. Então, uma das coisas que nós todos fazemos todos os dias é acordar e nos vestir. And so there's lots of opportunity for us to begin to use an AAC system during this time. Então, existem muitas oportunidades nisso para a gente usar um sistema de CA só nessa atividade, por exemplo. So you're seeing the software that I just mentioned. This is Snap Core First on a Tobii Dynavox device. And these are some words, single words that you'll find on that system. Então, isso que você está vendo aqui na tela é um exemplo aqui de uma página do Snap My Core First, com vários assuntos que você pode escolher para usar durante as atividades. So in this case, if we're picking a color of socks to wear or a shirt color or whatever it is, we can actually use words that are already in the system to do that. Então, para essas atividades, o exemplo de agora, escolher uma camiseta para usar, ou então escolher a cor das meias, a gente pode, o vocabulário que a gente vai usar para isso, a gente pode escolher dentro de palavras que já estão dentro do sistema, que já estão lá prontas. So in this case,
we're using core vocabulary, little building block words that are very important in language, to say something like want, and then going to a list of words that have all of the color words as part of it. Então, para esse processo, a gente vai usar primeiro o vocabulário padrão, que são aquelas palavras que fazem parte dos fundamentos ali da comunicação. Então, por exemplo, quer, a gente vai usar a palavra quer, que faz parte do vocabulário padrão, e aí a gente depois vai para a lista de palavras para achar um complemento. Quer meia da cor azul ou da cor amarela, e por aí vai. One thing I want you to think about is just all of the different situations in which color might be something that you have as a choice to make. And think about expanding the use of this beyond all of that, right? Beyond just getting dressed, but expanding it to all those different situations in which that might be true. Então, por exemplo, a gente deu esse exemplo da hora de se vestir e você está usando as opções de cor, mas o que eu sugiro é que você expanda isso, use essa situação, por exemplo, das cores, para todas as situações em que isso se encaixe. Pode expandir mesmo. So things like when we're out shopping, looking at clothes, things like using colors and markers in a coloring book, things like choosing paint colors during an art class or an art activity. All of those things we can apply colors to now. Então, outros exemplos para usar as cores. A gente sai para fazer compras. E aí, que roupa vai comprar? Usa o exemplo das cores. Canetinhas, vamos a canetinhas. Quais cores? Ou então, um livro de colorir, por exemplo. Com que cor eu vou colorir esse desenho ou outro desenho? Mais um exemplo que a gente pode usar, esse já na escola, na aula de artes. Também é uma ótima oportunidade para se trabalhar as cores. All right, so let's go on to another example. Mais um exemplo agora. So this time, let's think about core first in the course of doing some daily activities like having meals. In this case, the example is for breakfast. Então, vamos pensar agora no core first, né? Para a atividade de fazer uma refeição. Então, vamos dar, dentro desse contexto de refeição, vamos dar um exemplo agora do café da manhã. So, again, thinking about the kinds of opportunities that come up during that time, we can talk about using the list of words for foods as part of what we do and what we demonstrate during breakfast time. Então, mais uma vez, né, nesse tipo de atividade, a gente pode agora usar o que já está lá dentro do Core First, da lista de palavras, para essa questão de refeição, de comida, né, dentro desse contexto. And again, in a product like Core First, these lists already exist for you in the software. So they're there for you to go and look through and have available, so you don't have to build it all on your own. Então, eu repito, para essas palavras, essas listas de palavras já estão dentro do software, já estão dentro do Core First, para você ir lá e simplesmente escolher e usar como você achar melhor, como for necessário. Elas já estão lá, você não precisará criar a sua própria lista. And then also within Core First, we have an area called topics, and in that there is lots of mealtime vocabulary and things to say. E também dentro do Core First a gente tem outra coisa lá, outra funcionalidade que são os tópicos. Então, assim, você tem várias refeições, diferentes refeições e vocabulários para você usar de acordo com cada contexto. And so in those cases, much of the conversational content that you might want is already available in the system. So things like, I don't like it, or thank you, or when is breakfast, or I want something to eat, all of that content is already there.
E isso também já vem incluído dentro do software, como por exemplo, assim, eu não gosto disso, ou então, obrigada por isso. Que horas que você vai me servir o café da manhã, outro exemplo, ou então eu quero comer tal coisa, eu quero beber tal coisa, tudo isso já vem incluído também. So now that we've thought about the situations in which an individual, we might have an opportunity, and we've looked at some examples of things that are in the system, now let's talk about how do we teach that? Agora que a gente já considerou algumas situações e já vimos algumas oportunidades de comunicação com exemplos, né, de como usar isso dentro do sistema, agora a gente vai falar como chegar nisso. So, tip 2 is to point to symbols or pictures when you're talking with your child. And this is a process called modeling. Então, a dica 2 é aponte para símbolos ou para imagens quando você estiver falando com a criança. E é isso que eu falei anteriormente, que se chama modelagem. So one of the things that we know about modeling is that it really is one of the best, most effective strategies that we can use to help teach AAC users how to communicate using their system. Uma coisa que a gente sabe sobre a modelagem é que ela é realmente uma das melhores maneiras, uma das estratégias mais efetivas de se ensinar uma criança a se comunicar usando a CAA. So modeling is us, you, me, the teacher, the parent, touching and using the device or the communication board as we are talking with the child. Então, modelar é tocar. Eu, você, o adulto, que seja o pai ou a mãe, o professor, a professora, o profissional, ou o pai ou a mãe que estiverem trabalhando com aquela criança, modelar é esse adulto tocar e usar o dispositivo, ou então a prancha de comunicação, se a gente estiver falando sobre a prancha de comunicação, conforme a gente fala e conforme a gente interage com aquela criança. So let me just jump back a couple of slides to where we had the colors, and let me give you an example of what that looks like. Eu vou voltar alguns slides naquele que a gente fala das cores, para dar alguns exemplos de modelagem. So in this case, let's just look very simply at the colors on the right side of the screen. Nesse caso, do lado direito da tela, vamos olhar rapidinho para as cores que estão lá nos tópicos. So as I'm talking with my son or daughter, and I'm offering the colors of socks or shirts or whatever it is, I am going to touch the color as I'm saying it. Então, conforme eu estou falando ou com meu filho ou com a minha filha em casa, e por exemplo, vou perguntar que cor de meias você quer usar, eu toco naquela cor correspondente à opção de cor que tem de meia. So I might say, oh, Jenna, today our choices are, we have a yellow shirt that's clean, we have a red shirt that's clean, and we have a purple shirt that's clean. And I'm touching each one as I'm saying the color. Então, por exemplo, eu vou falar, filha, hoje a gente tem as opções tem uma camiseta amarela aqui para você usar, ou então tem uma camiseta vermelha e tem essa camiseta roxa também. E conforme eu vou falando dessas cores, eu toco na cor correspondente no dispositivo ou na prancha de comunicação. Once I've done that modeling, that demonstration, I am going to pause and I am going to look at my child and give them some time to actually respond in some manner. Então, depois que eu fiz isso, que eu fiz essa demonstração, que é a modelagem, né? Depois que eu fiz isso, eu vou parar, vou olhar para a criança, para minha filha, para o meu filho, e vou dar um tempo de processamento, vou dar um tempo para aquela criança processar aquilo e, em seguida, poder me responder.
and I'm going to wait for them to make a response. And if they do, I'm going to respond to that in a very natural way. Então, eu vou esperar pela resposta deles, ou dele ou dela, e se essa resposta chegar, eu vou responder de volta de uma maneira super natural. If they pick purple, for instance, if I've modeled purple and they select purple, I'm going to say, "Oh, purple, that's a great choice. You look really good in that shirt." Então, por exemplo, dentre as cores que eu usei de exemplo, eu citei o roxo. Aí a criança escolheu a camiseta roxa. A minha resposta vai ser muito natural, eu vou falar algo desse tipo. Ai, que bom que você escolheu o roxo, você fica tão bem com essa cor. If they pick a color on the board that I haven't modeled, that's not available to wear, I am also going to respond in a very natural way. Então, se, por exemplo, a criança escolher uma outra cor, uma cor que eu não modelei, e essa cor não está disponível para ser usada, eu também vou responder de uma maneira muito natural. So if they pick green, for instance, I might say, "Oh, we don't have a green one," or "The green one's dirty, and that's not one that we have as a choice today." Então, vamos supor que a criança escolheu a cor verde. Não estava lá nos itens que eu modelei. Eu vou responder bem naturalmente. Ah, verde, putz, a gente não tem a camiseta verde para você usar. Ou então, assim, a camiseta verde está para lavar, não vai dar para usar hoje. And then what I would likely do is go back and demonstrate again, using their system, what the choices are. Today, we have yellow, we have red, and I'm touching them as I'm saying them, and we have purple. Então, nessa situação, eu volto para lá e demonstro de novo, modelo de novo, dentro do sistema, né? Seja qual for o sistema que você estiver usando. Hoje nós temos as opções, aí, por exemplo, 3 opções. Nós temos as opções da cor amarela, da cor vermelha e da cor roxa. E, repito, é muito importante tocar em cada cor conforme a gente fala aquela cor. All right, so that's a pretty important concept. So I tried to give a lot of detail there about some really concrete examples of how you would go about doing that. And you would do the same thing whether you were using colors or whether you were using foods or even the sentences that are part of the particular topic that you're in. Então, esse conceito é muito, muito importante para realmente ajudar, e eu vou ajudar com exemplos agora mais concretos do que a gente está falando, mas basicamente é o seguinte, o processo é o mesmo para as cores, ou para o café da manhã, ou para outras situações que sejam específicas de qualquer momento ou situação. Okay, so hopefully that's clear for everyone, kind of the process that you would go through. You do not require anything when you're modeling from the student. So we never say, show me, tell me, show me, tell me as part of that process. It is just us touching and using as we talk. Então, eu espero que esse processo tenha ficado claro para vocês. Vocês podem sempre fazer perguntas no final, mas para a gente deixar mais claro ainda, durante esse processo, a gente não pede, me mostre, ou então me fale. Isso a gente não faz. A gente sempre toca nas opções e espera a criança processar aquilo e responder aquilo. Remember, this is not a test. This is not work. It's about communication, interaction, and fun. É sempre bom vocês manterem em mente, isso não é uma prova, isso não é um trabalho, isso é uma interação que tem que ser interessante, tem que ser divertida. All right, so just one last thing. Remember, modeling is about you and me, us as parents and teachers and other people in the child's environment, touching and using the system as we talk and interact with the child. Uma última coisa sobre esse assunto que é muito, muito importante vocês se lembrarem. Modelar é você, eu, professoras, professores, mães, pais,
ou profissionais adultos que façam parte do dia a dia das crianças, modelar é aquela pessoa tocar nos exemplos conforme vai falando com a criança, ou seja no dispositivo de alta tecnologia, seja nas pranchas de comunicação. All right. So, tip 3, one other way that we can use this idea of modeling is a way that supports literacy development, and it's called a strategy called shared reading. A dica 3 é outro tipo de suporte, e esse é um suporte ao desenvolvimento da alfabetização. E esse processo se chama leitura compartilhada. So, shared reading is when we read a book together, but we read that book in an interactive way in which the child participates in the activity. Então, a leitura compartilhada é quando nós lemos um livro juntos, só que essa leitura é uma leitura interativa, da qual a criança participa ativamente. So, when we're doing that, as we're reading, we're giving the student opportunities to communicate and engage, and we are guiding and supporting that through modeling while we're reading. Então, a leitura compartilhada é assim, a gente proporciona àquela criança com oportunidades de se comunicar durante aquele processo, e assim, a gente sempre vai guiando, né, e a gente vai monitorando, vamos dizer, sempre com o uso da modelagem também. A modelagem é muito importante aí também. We made a little note on the slide here. So there are, oops, I'm so sorry. There are some books on pathways online in Portuguese, and I'll show you the link. If Juan Jose is still on, maybe he can put it in the chat. If not, I'll put it in the chat in a few minutes. But these are great books to kind of get started in this process, and we've made them free for you. Olha, vocês podem ver aqui no canto esquerdo da tela embaixo, a gente fez essa observação que é muito importante. A gente tem alguns exemplos gratuitos, alguns livros gratuitos no Pathway, só para você imprimir, eles já estão em português. Depois, no final aqui, a gente coloca o link para vocês, para todo mundo acessar e baixar à vontade, é gratuito. E esses livros são ótimos livros para você começar nesse processo da leitura compartilhada. Okay, so let's talk very specifically about how you do shared reading. Vamos falar agora muito especificamente de como fazer a leitura compartilhada. So the first thing to know is that any book will work, but we should pick a book as much as we can that the child likes or that we think is on a topic that would be engaging for the child. Então, assim, a primeira coisa que é importante saber, qualquer livro vai ser bom, vai ser produtivo, mas assim, dentro do possível, o melhor ainda é a gente escolher um livro que aquela criança goste e que a gente ache, por algum motivo ou por outro, que vai ser cativante, que vai chamar a atenção, que vai ser interessante para aquela criança. One thing that is important to know when you are first getting started in this process, try to pick books that have a fairly simple sentence structure and not tons of text on the page. So pick something that's fairly simple. Então, para começar, né, nessa atividade de leitura compartilhada, é importante que você escolha livros que tenham estruturas mais simples de frases. Escolha um livro mais simples. So as you're going through the book, and families, you can do this on favorite books that you have at home. As you're going through the book, you are going to think about and kind of prepare what you're going to say or what you're going to model on each page. Então, para as famílias, o que eu vou falar agora é mais voltado para as famílias. Você pode escolher livros que você já tem em casa,
livros que que você já sabe que aquela criança gosta, que pode ser interessante para ela. Mas, assim, antes de você fazer a leitura compartilhada, é importante que você se prepare, você dê uma olhada lá e pense no que você vai falar, quais são as coisas que você vai ler, pense no o que você vai modelar também dentro desse conteúdo. And one tip that I will often do, especially when I'm first starting, is I will actually take Post-it notes and make a little note on each page on a Post-it and stick the Post-it there so that I remember what it was that I was going to model on that page. Então, uma dica que eu tenho, que é uma coisa que eu faço, principalmente assim no começo, para ir pegando o jeito da modelagem, eu pego Post-its e escrevo ali o que eu vou falar naquela página, o que eu vou falar na outra página, e eu, por exemplo, grudo cada post-it na página correspondente, né, para que eu não corra o risco de esquecer ou de me atrapalhar ali durante aquele processo. We are going to model and use our knowledge of what the child is interested in as part of what we're doing to engage them in the book. Então, nós vamos usar a modelagem, e aqui é muito importante, a gente tem um conhecimento sobre a criança, a gente sabe o que ela gosta mais, o que chama mais a atenção dela, e etc. E a gente vai usar esse nosso conhecimento sobre os interesses da criança para decidir o que a gente vai modelar e para manter essa atividade mais interessante. We are going then to expand on any communication attempts the child makes by responding in natural ways, by saying things like, tell me more. Again, remember that we're modeling as we're doing all of this, right? So we're modeling as we're talking and responding to the attempts that the child is making. Então, outra coisa que a gente precisa fazer, que é bem importante, é expandir qualquer tentativa de comunicação que a criança faz, a gente expande. Por exemplo, incentivando ela a falar mais. Então, por exemplo, me conta mais sobre isso. Ou então perguntar alguma coisa que faça realmente ela expandir essa comunicação. E lembrem-se, sempre modelando essas coisas. So let me give you an example using Snap Core First. Eu vou dar agora um exemplo para vocês com o uso do Snap mais Core First. So there are really two places that you can go when you're doing shared reading in Snap Core First. Então, tem dois lugares que você pode usar lá dentro do Core First. Só tem dois lugares quando você está fazendo a leitura compartilhada. You can go to the core words. That's a really great starting point. Or you can go to the topic of reading. So either one will work. Então, você pode, por exemplo, ir para as palavras-chave, né? Ou então você pode ir dentro dos tópicos, você pode escolher o tópico de leitura. I will tell you that most of the time, I personally like to go into the core vocabulary. I think it's a great way to teach kids these little building block words in a really meaningful, fun way. Eu, particularmente, vou falar que de maneira geral, eu prefiro ir para o vocabulário padrão, né? Lá para as palavras-chave, porque eu penso que essa é uma ótima maneira de ensinar as crianças a aprenderem aquelas palavras fundamentais mesmo, aquelas palavras básicas que depois são complementadas com as outras. So one book that I'll use as an example here, because I think it's important to give you some more detail around this, is a book that we've written, but there's probably lots of similar kinds of books out there, called Not a Good Pet. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um livro que é um livro que nós escrevemos, mas, assim, com toda certeza existem vários livros similares, né, com conteúdo similar, mas esse aqui que eu estou falando agora se chama Not a Good Pet. É em inglês, eu não sei se tem uma tradução literal ou não, tá, gente?
Vamos esperar o que ela vai falar. So the line in the story is it's reflecting on all of these animals that would not make a good pet. Então a história, né? Assim, o geral ali da história é a gente vai estar falando sobre animais que não são animais que seria legal ter morando dentro de um apartamento, por exemplo. And so the first line goes, a lion is not a good pet. Então, a primeira linha é assim, um leão não é legal morar num apartamento. So if I'm doing shared reading and I'm reading that page, one of the things that I am going to do as I'm reading the page in the book, and I'm going to hold the book so the student can see it, when I read, a lion is not a good pet, I am going to touch not on my child or my student's communication system. So a lion is not a good pet. Então, nesse primeiro exemplo, né, vou repetir a frase. Um leão não é legal de morar num apartamento. Conforme eu estiver lendo essa página, qual vai ser a minha modelagem? Eu vou modelar a palavra não. Então, um leão não é bom para morar num apartamento. Aí, conforme eu leio, e olha, é muito importante, eu seguro o livro para a criança ver isso. Então, eu vou modelar a palavra não, e eu toco nela, seja no dispositivo ou na prancha de comunicação, eu toco a palavra não conforme eu falo isso, conforme eu falo essa frase. Now, it's very important that you know that you don't have to demonstrate or model every single word you say. You can just model one word, and in this case, it's a good example. I'm only modeling not in this particular shared reading on this page in the book. E dentro disso que a gente está falando, outra coisa muito importante de vocês saberem é que você não precisa e até não deve modelar cada uma das palavras que você fala, palavra por palavra. Você escolhe uma palavra para modelar, por exemplo, em cada frase, e nesse exemplo que eu dei, a gente vai modelar a palavra não. Linnea? Yes. I added the core books, the link to the pathways online on the chat, if you want to show the books. Okay, yeah, I want to talk about this really quick, and then I'll jump into that one, Jose. Thank you for doing that. Yep. No Thank problem. you. So again, just like when we were talking about picking the colors, right, of the shirt that I want to wear, what have you, once I demonstrate on this page and as I'm reading, I am going to pause and wait for the child's response. Então, aquele exemplo que eu dei quando estávamos falando sobre escolher a cor da camiseta, eu expliquei que depois da gente mostrar as opções, a gente dá um tempo para a criança pensar, né, processar e responder. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Depois que modelamos, nós vamos dar aquele tempo de processamento para que a criança processe realmente e responda. Okay, same exact way as I was talking about before. If the child chooses a word that I did not model, let's say he chooses, in this case, want, then I would do exactly what I was doing in the case where we talked about the colors. Então, o que eu vou falar agora o processo é exatamente o mesmo do exemplo que eu dei antes. No exemplo que eu dei antes, se a criança respondesse uma cor que não foi citada na modelagem, eu iria responder de uma certa maneira e a gente vai fazer o mesmo processo aqui. And so I would say something like, if the child chose want or touched want or used their eyes to select it, I would say something like, you want a lion as a pet? Oh my gosh, I do not want a lion as a pet.
Então, por exemplo, se a criança respondeu usando uma palavra que não foi modelada, e aqui o exemplo que ela deu foi quero. Aí a minha resposta, mais uma vez, sempre muito natural, você quer ter um leão morando na sua casa? Eu não quero ter um leão morando na minha casa. Okay, so whatever the child picks, we're going to respond to in a very natural way during this process. And we just keep doing that, you know, as we go through each page in the book. E então o processo é o mesmo. Qualquer que seja a resposta da criança, dentro ou fora do que foi modelado, a gente sempre vai responder aquilo de uma maneira muito natural, conforme a gente for lendo o livro. Okay. So, tip 4, and a lot of what we've been talking about up until now, is the idea of creating a positive communication environment and being a good communication partner. Então, a dica 4, e tudo que a gente falou até agora, é para atingir o que está sendo falado aqui na dica 4, que é criar um ambiente positivo de comunicação e ser um bom interlocutor ou uma boa interlocutora. So you have to prepare, right? You have to think about this a little bit, and you have to make sure that the communication device or the communication board are available in your home or in the environment that you're in. Então, você tem que se preparar. Isso não tem outro jeito. Você tem que se preparar. Você tem que estar ali sabendo como usar as pranchas de comunicação, ter elas em todo lugar, os dispositivos, saber. Você tem que ter também a segurança de que está tudo funcionando. So we're going to do additional things like supporting really positive behaviors by giving kids these types of visual representations of things that they can communicate about in their environment. Então, assim, a gente vai, para tudo isso, a gente vai prestar um suporte ao comportamento positivo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai oferecer, proporcionar para eles representações visuais das coisas. We're going to honor every communication attempt, even if it appears to be something that seems like not related to the particular thing that we're doing. And we're going to look always for signs of success, not failure. Então, a gente vai honrar todas as tentativas de comunicação. Isso é muito importante. A gente vai, por exemplo, sempre esperar pelo sucesso, quer dizer, sempre olhar sinais positivos em quaisquer que sejam as tentativas de comunicação da criança, e mesmo que o que aquela criança falar não esteja necessariamente relacionado com o que a gente estava querendo, por exemplo. And then we're going to be a very good demonstrator, and we are going to give lots of time and waiting so that our child has time to actually process what we're talking about and actually have an opportunity to respond. Então, a gente vai fazer demonstrações muito boas, mas a gente tem que demonstrar de uma maneira muito boa, e a gente vai dar tempo, é muito, muito, muito importante dar tempo de espera para aquela criança processar o que foi falado e para que aquela criança, depois de processar, tenha a oportunidade de responder da própria maneira. And then finally, the last tip, and I'm going to take you out and show you the link that Juan Jose has put in the chat window, is use pathways to learn how to be a good communication partner and to find some supports that will help you as you move down this path. Então, a última dica que eu vou dar agora, no conteúdo de hoje, e que é o link que o Juan José colocou aqui para vocês no chat, é a seguinte: use o Pathways, explore o Pathways para aprender a usar a CAA, para realmente encontrar oportunidades, ferramentas, para saber a melhor maneira de você fazer tudo que foi falado aqui hoje. Okay, so I'm going to jump over here and go into
the pathways. Eu vou agora acessar o Pathways para mostrar um pouquinho para vocês. So here are some of the core first books and lessons that we had been talking about. It actually gives you some advice on how to model, but I wanted to just go in a little bit further here. Oh, my apologies. I was looking for one of the books. Let me see if I can find this. Here we go. So there are actually all of that stuff that I was just scrolling through are lesson plans and directions about how to do the things that I just talked about. Então, a gente vai falar sobre isso agora, mas tudo aquilo que eu fui passando na tela são planos de aula e outras dicas para a gente fazer da melhor maneira tudo aquilo que a gente falou sobre hoje no conteúdo de hoje. Here is one of the books that we've written for the core word want. So you see, this is a book that you can use during shared reading to model and do the process in the way that we had just talked about it through those steps. Então, esse livro aqui é um dos livros que nós escrevemos, né? E ele foi feito para modelagem da palavra quero. Então, ele é muito bom para você fazer leitura compartilhada, para você fazer modelagem e tudo dentro daquilo que a gente falou hoje, agora há pouco. And you can see that there are multiple pages to the book. And it talks about all the things that this child wants in different fun situations. Então, você pode ver que esse livro tem muitas páginas e ele abrange assim, todas as situações, ou muitas das situações de coisas que a criança quer, e sempre em ambientes, assim, em situações engraçadas, ou melhor ainda, divertidas. And I'll just do one more page so that you can see. Vou mostrar mais uma página. The one last thing that I just wanted to show is, is that we do have a Pathways online. Pathways is the kind of learning support system that that helps you learn how to do a lot of the things that I just talked about. Então, eu quero que vocês saibam que o Pathways está online, como a gente falou aqui, né? E ele é um excelente sistema de suporte à aprendizagem. E dentro dele tem assim, muitas dicas e muitos exemplos e coisas que você pode usar realmente para cada vez ficar melhor em tudo isso que a gente falou hoje aqui. And you can see that we have a version of Pathways online in Portuguese. E você pode ver, conforme está aqui na tela, que a gente tem a versão em português do Pathways. And it walks you through a lot of the things that are kinds of the things that I've talked about, but it also talks about things like what is AAC. It walks you through, again, the demonstration and modeling piece of it, and you can also access the core word books and lessons here. Então, o que ele é o Pathways? Ele é um passo a passo mesmo, de tudo que você precisa saber para fazer tudo isso direitinho. Ele fala ele fala mais detalhadamente de tudo que nós abordamos hoje, como, por exemplo, a modelagem, demonstração, mas ele fala também de coisas que nós nem falamos hoje, como, por exemplo, o que é a CSA? All right. So today we talked about a couple of really important concepts in terms of kind of using AAC, particularly at home. Então, hoje a gente falou de alguns conceitos muito importantes com relação ao uso da CSA, especialmente no ambiente domiciliar. So we talked about identifying fun, motivating activities and things that occur at home as a good starting point for integrating
either a communication device or communication boards at home. Então, nós falamos sobre como identificar oportunidades dentro de situações já normais, que já acontecem normalmente no dia a dia da casa, que sejam oportunidades divertidas, que sejam cativantes, como maneiras de integrar, né, o uso da CA em casa, seja pela prancha de comunicação, seja por um dispositivo. We talked about two important teaching strategies, one called demonstration or modeling, and the other called shared reading, both of which you should be able to incorporate day to day at home. Nós falamos também de duas estratégias de ensino que são muito importantes. A primeira delas é a modelagem, que também a gente pode chamar de demonstração, e a outra estratégia é a leitura compartilhada. E as duas podem muito tranquilamente ser incorporadas no dia a dia nas atividades de casa. And then finally, we talked about pathways as a support tool for all of you, family members, teachers, SLPs, or speech pathologists who need some learning supports to be able to feel like you've understood and are able to integrate this into your home and into your classrooms. E, finalmente, nós falamos sobre o Pathways, sobre a importância dele como uma ferramenta mesmo de suporte, tanto para familiares como para professores profissionais, por exemplo, da fonoaudiologia, e esse suporte para que em casa, para que seja mais uma ferramenta de em casa assim, usar, integrar toda essa comunicação, ou até mesmo na sala de aula, como a gente falou no início. And so I would just say, in conclusion, and I'm happy to stay on for a few minutes and take additional questions, but I would like to say thank you to all of you who jumped on this Friday morning, and thank you to our partner Civium for both organizing and helping us to host what is a very, very important webinar, both for families and for clinicians. So thank you all very much. We thank you very much as well. Como conclusão, eu quero agradecer a todos vocês que usaram esse tempo nessa sexta de manhã para aprender, para ouvir sobre esse conteúdo. Ela agradece também a empresa que é Civian e que ajudou a organizar o webinar nesse conteúdo desse webinar que é muito, muito importante para a integração da CA no ambiente domiciliar. Thank you very much, Lilia. Thank you. Are there any questions at all, Mira? Do we see anything in the window here? Yeah, we have a few questions. So Okay. Larissa, she congratulates you and she says, my son is already using Snap My Score, but Plus Score first, sorry, and he's being really successful. We hope you come to Brazil again. I would love to. I had one of the best times of my life in Brazil talking to all of you. So you don't know how very happy that makes me on this Friday morning to hear that. So thank you for that. Nice. Larissa, ela disse, eu adoraria, eu tive uma das melhores épocas da minha vida quando eu fui para o Brasil, e ela falou também que esse seu comentário fez o dia dela feliz, uma sexta-feira feliz para ela. Candida, she asks, do you have any experience with children whom the therapist got a device and the child uses another device, and as if each one has his or her own mouth? I'm not exactly sure. I'm not sure if you're saying that the therapist is modeling on like a device that they have, whether it's an iPad or what have you, and the student is actually on their device. I'm guessing that's what the question is, or the thought is there. Do you want to go ahead and
what she asks is if you have any experience with that kind of interaction, each using their own. Yeah, I think that it is not necessary for the person doing the modeling to have a device of their own. It is okay to model on the student's device. Cândida, ela falou assim, eu acho que não é necessário para quem está fazendo a modelagem, seja ele o professor, ou a mãe, pai, ou o profissional, não é necessário que essa pessoa tenha seu próprio dispositivo. É ok, mas não é necessário realmente. Oh, I'm sorry, go ahead. One more question from Cynthia. I wanted, hey Mira, I just wanted to say one additional thing about that. Sure. If the student is very possessive of their own device, so sometimes they'll kind of push a person away from it, that will occasionally happen, then I think that you can either have a print communication board, or you can actually download our free software on an iPad, and you can use that. I don't find it happens often, but occasionally it will. Então, Cândida, ela fez mais um complemento para o que você perguntou. Ela falou que pode acontecer, não é comum, tá? É bem incomum, mas pode acontecer da criança ser muito possessiva com o dispositivo dela. Então, ela pode querer afastar a pessoa que chega para modelar naquele dispositivo. Nesse caso, a minha sugestão é você imprimir pranchas de comunicação ou então baixar um software para iPad, que a gente tem gratuito, para você poder modelar dentro desse contexto. Mas ela reforça que essa é uma situação pouco comum. Good. We have questions. Yes, a lot of questions. Do we have more minutes? A few more minutes? I'll tell you what, let's take questions. If everybody is willing to stay on or people can drop off, I will take questions for another 10 minutes. Ok. So, pessoal, a gente ela tem mais 10 minutos para responder as perguntas, a gente vai tentar fazer o melhor aqui, tem bastante pergunta hoje, tá? So, Cynthia, she asks, is there some way to use the symbols on WhatsApp chats? There is not right now. We are looking at adding features to the software that allow us a lot more interaction through, text messaging, telephone access to social media apps. But today there is not in WhatsApp a way to do that. Cíntia, ela respondeu que no momento não tem essa opção, mas que eles estão trabalhando para, no futuro próximo, ter mais possibilidades de interação, não só como em textos, assim, de chat, o exemplo que você deu do WhatsApp, mas também por telefone e por mídias sociais. So, do you have any? Okay. Caroline, she also congratulates you for the webinar. She says it's excellent. And her question is, in cases of ataxia, do we keep the distance between symbols? Or is it a good option? I'm sorry. Just say that one more time, Mira. Yeah. I'm going to do it better now. In the cases of ataxia, do we keep the distance between symbols and the snap? Could it be a good option? I mean, yes, certainly those are things that you can do if the student is, or if the child is having difficulty managing. There are some settings in Core First that allows you to space the buttons, either create more space between them or to make them closer together. So that's one thing you can try. I don't know that I would necessarily immediately go there, but if the person is struggling, then that's one troubleshooting thing to try. Então, ela falou que ela não é uma coisa que ela
necessariamente diria que ela faria imediatamente, mas sim, se a criança está tendo dificuldade com isso, ela deu um exemplo aqui que nas configurações ali do dispositivo você pode pegar os botões e aumentar o espaço entre eles ou colocá-los mais próximos. Então, ela finalizou com aquilo que eu falei no começo. Não é uma coisa que eu acho que eu necessariamente faria imediatamente, assim, como uma primeira opção, mas que sim, isso é também uma opção. Ana Karina, she says, I love today's webinar, a lot of tips. I would love to have this. Yeah, it's going to be. Yeah, ok. Ana Karina, tá gravado, tá? E mais para frente a gente vai disponibilizar esse conteúdo. So she thanks you again for all the experience that you shared. And she says, I learned a lot with you and I wait for you to come back again. Thank you so much. I appreciate that. I hope it's really practical things that you feel like you can use this afternoon. So that's really what we were going for here. Ana Karina, ela agradeceu bastante. Ela falou assim, eu espero que as minhas dicas sejam coisas realmente muito práticas, que você possa usar imediatamente, hoje mesmo, se for o caso. Tá? The last question from Rita. She said, good morning, thank you for the excellent information, and I'd like to know how do I print out the books? I guess, yeah, the link is already there. Rita, o link está aqui do lado direito aqui da sua tela, tem uma aba bate-papo, você clica nessa aba, o link que está lá é o link já com esses livros só para você imprimir. So I guess that's it. It was not a question. She was just asking for the link. The books. One thing I want to suggest to folks before we kind of close here is, you know, we are very, very proud to be associated with Civium in Brazil. And if you have questions, please don't hesitate to contact them. They are very knowledgeable folks. And if there are things that they can't answer, they will absolutely come directly to us to help solve any problems or try to answer any questions that you have. Perfect, great. Pessoal, o que ela falou aqui, se vocês... tá fazendo um barulho aqui. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras dicas, outras perguntas que eu não respondi para vocês hoje, ou que vocês só vão pensar nisso depois, vocês podem entrar em contato com a gente aqui na Civium. O Rafael, que está aqui do meu lado, Rafael Alves, ele é especialista aqui no assunto. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter a partir de agora, podem entrar em contato também com a gente. A Linnea nos deu esse aval, dizendo que o Rafael está capacitado para responder também, tá bom? Mas, de qualquer maneira, esse webinar vai ficar disponível em breve. So, I guess that's it for today. Yes, thank you so much, Mira, for doing such a wonderful job of translating. I appreciate that very much. Thank you so much for the great content. Have a great weekend. You too. Thanks, everyone. Thanks. Bye-bye. Thanks. Bye-bye.